Okay, programming language. So what do you understand by programming? You might have heard the people from computer science background saying this very frequently. What is programming language? I mean, what is programming? You understand the term programming. Yes, you want response from me. Yesterday we have discussed coding system, right? BCD, ASCII. Okay, those are the programming languages basically. Okay, the continuation of that today. So programming language is nothing but it is a language or a set of rules that the computer system has to follow to perform a required operation in a computer system. So if at all a computer system has to function properly, okay, if I press enter, so that means something, right? If I press escape, if I press A, B, C, D, that means something to the computer, right? So that set of rules that are set up within the computer system to follow a required operation is called as programming language. Okay, you can write it as a set of rules that user has to follow. The set of rules that a user has to follow to perform a required function, a required operation, to perform a required operation on a computer system. See, basically, for example, in Excel, if you have worked in Excel, you might be knowing it, right? You would write a formula like is equal to, okay? So you might have some data 20, 30, 35, 40, 62, 21, 30, 32. Okay, let us assume these are the scores of Virat Kohli in the recent matches. Okay, you have added this data in Excel. Excel ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾವನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, ಇದರದ್ದು average ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. Virat Kohli's average score. What is the average score of Virat Kohli? Okay, rather than doing calculation like 20 plus 30 plus 35 ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ you have to put is equal to average. Then you have to write cell bracket. See, the cell name ante irutte Excel ಅಲ್ಲಿ. When you study Excel, you'll come to know this will have a name like let us assume A is 1 ಅಂತ. This name is cell A1. Okay, B1, C1, D1 ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, now what you will give A1 colon G1 ಇಷ್ಟು ಡಾಟಾದು ಅವರೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 35. 35 will come as an answer automatically. You don't have to do the calculation. You don't have to take the calculator and calculate all this. So this formula that you put, it has got some set of rules. ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ set of rules ಇದೆ. is equal to ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ average ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು, then ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, please mute guys. Don't keep yourself unmuted. It gets disturbed here. Okay. Okay. Now this way of writing these set of rules that is being followed to write all this data in a proper order or a proper way, we call it as programming language. ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ ಆವರೇಜ್, ಓಕೆ, ಯು ರಿಟರ್ನ್ ಆವರೇಜ್ A1 ಡ್ಯಾಶ್ G1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. The input that you would get would be something different. Are you getting it? Whatever the desired result you want, okay, required operation you ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಆವರೇಜ್ A1 ಕಾಲನ್ G1 ಅಂತ ಏನ್ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. In the background, in the Excel itself, they might have written a lot of programs for this. That if a person, when they are using the program, when they're using the MS Excel, if they're pressing this, if they are putting this operation in the Excel sheet, they would get this desired result ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್.
I'm sorry, many people were in the waiting room. That's why I got some calls. Sorry. Okay. So hopefully what I was saying was audible to those people who are there. So programming language we were discussing. Programming language is nothing but a set of rules that has to be followed by a computer system to perform an operation. ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಮ್ ನೋ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್. ನೀವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟೂ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ನೌ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಟಾ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದಿ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದಾವ, ಎ ಟು ಜಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಟು ಜಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ನ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಾದರ್ ದನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ 20 ಪ್ಲಸ್ 30 ಪ್ಲಸ್ 35 ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಟು ಡು. ಏನು, ಇಫ್ ಐ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆವರೇಜ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ ನೇಮ್ A1 ಇಂದ G1, A1 ಇಂದ G1 ಇರುವಂತಹ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಆವರೇಜ್ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ರಫ್ಲಿ ಐ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ 35 as an average. Getting it? Okay. And this operation that you do is set by a programming language. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. MS Excel ಯಾರು ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಯೂಸರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಆಪರೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಇದು ಈ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So write a definition. Those people who haven't written, it is a set of rules that user has to follow. This set of rules that user has to follow. The set of rules that user has to follow. The user has to follow to perform required operation. To perform required operation. To perform required operation on a computer system. On a computer system is nothing but programming language. Nothing but programming language. Now, let us discuss the types. The ಬೇರೆ types in a programming language. So one by one, discuss. At a first level, we have two types. We have two types. We call it as low level language, and obviously it should be high level language. Okay, there are two types basically: low level language, high level language. Low level language is further divided. Okay, low level language is further divided. Low level language is further divided as machine level language. Machine level language, and the other one is assembly level language. Assembly level language. High level language is further divided, not important for the purpose of exam, but still no general purpose, specific purpose. General purpose, specific purpose. Okay, these are the types of programming languages. Now we have to discuss in detail because many questions have come from this area. Low level language ಮತ್ತು high level language ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ questions ಬಂದಿದೆ. So we have to discuss a bit in detail. Okay, first let us understand what is low level language. As the name itself says, it is a language used by the computer at a very lower level. ತುಂಬಾ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ is easy for the human being to understand. It's not easy for the human being to understand. High level language ಅಂದ್ರೆ those languages, computer languages which are easy for the human being to understand. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Let me ask you an example. Binary ಅಲ್ವಾ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು, 1 and 0. Is it easy for human being to understand or difficult? Binary language ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು human being ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ, or is it a difficult language to understand for human being? Answer this question. Let me see. Is binary a high level language or a low level language according to you? Is binary a high level language or a low level language?
Chat box is open this. You have to send the message to Smash. ಬೈನರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂದ ಬೈನರಿಗೆ. ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಹೈ ಲೆವೆಲ್, ಓಕೆ, ಲೋ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೋಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, 10010110001. What did you understand from this? Can you tell me what did you understand from this? Is a binary language, alva? Are you able to interpret something out of it? Okay, actually ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ABCD ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು. Is it easy for you to understand that if I write 1001100 ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದ್ರೆ is it easy for you to understand that this means ABCD? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So binary is basically a low level language. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Whichever language is difficult for human being to understand. Okay, now when I say difficult for human being to understand ಅಂದಾಗ it is easy for computer to understand ಅಂತ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸಿಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ might understand easily. Whatever language we are able to understand easily, computer might not be able to understand easily. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ easy for human being to understand. Oh, sorry, easy for computer to understand. Sorry. Easy for computer to understand, but difficult for human being. Difficult for human being. Basically, there are two types ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು, first one, machine level language. Okay, low level language ಅಂದ್ರೆ those computer languages which are easy for computer to understand. Okay, ನಾನು already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, any kind of input you give to computer will understand only in binary language. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೀವು ಎ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದು 1010 ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ತಲುಪುವಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. First one is mission level language. It is also called as binary language. It is also called as binary level language. Mission level language is also called as binary. The binary ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, that itself is a mission level language. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಮಿಷನ್ ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, it is the only language that computer can understand. It is the only language that computer can understand. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಡಾಟಾವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಇನ್ 1 or 0 ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಓಕೆ, 1 or 0 ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? 1 or 0 ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, 1 or 0 ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 1 or 0 format. Okay, it does not require translators. Very important question ಬಂದಿದೆ. It does not require translators. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾನು 10 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಡಿವೈಸ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. Translators are nothing but like those which can translate the language that we give to the language that the computer can understand. ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಭಾಷೆಗೂ ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, these are the important points you need to remember. Next we need to understand the instructions that we give.
ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, in mission level language, whatever instructions we give can be divided into 2 parts. Very, very important for the perspective of exam. ಅದನ್ನ op code ಮತ್ತು operand ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. op code and operand. ಸೊ ಮಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ op code. op code is nothing but operation code ಅಂತ ಅರ್ಥ. op code is nothing but the short form of operation code. Operation code. It says what operation you are performing. ನೀವು ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ಆಪ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪೆರಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆದಂತಹ ಡಾಟಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಆಪೆರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಗಿವ್ ಇನ್ ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 parts. One is opcode, the other one is operand. Exam ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Okay, be careful about this. Opcode ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕೋಡ್, operand ಅಂದ್ರೆ those data that you store. Okay, ನಾನು ಏನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಮೊರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು operand ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಡಾಟಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋ ಆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ opcode or operation code. Okay, this is what you need to know about the machine language. The second one is ALL. Okay, ಇದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ALL ಅಂತ? MLL, ALL, ದೆನ್ HLL. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕೇಳಬಹುದು. ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಬರುವಂತಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್. What it does this, it is quite different from your ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ 1 or 0. ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ ತರ 1 or 0 ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ರಾದರ್ ದನ್ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ 1 or 0 ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ALL ಡಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ 1 or 0 as a coding. It uses letters and symbols. The combination of these letters and symbols, letters andre all the letters, alphabets. Okay, symbols andre all the symbols including numericals. Okay, this combination of letters and symbols has a name called mnemonics. This combination of ನೀವು ಫುಲ್ ಬರಿಬೇಕು, ನಾನು ಬರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿತೀವಿ, ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ letters and symbols is called as mnemonics. Okay, the combination of letters and symbols is called as mnemonics. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as symbolic language. Two examples you take for this: x86, 8086. These are some of the examples of assembly level language. Programming language na sorry. Okay, x86, 8086. Now, I told you computer cannot understand any language except binary language, alva? But ನೀವು ಇಲ್ಲಿ assembly level language ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? You are giving programming or you are writing a coding by using the what? Letters and symbols. Can computer understand letters and symbols? Yes or no? Can it understand? It cannot understand. Letters and symbols computer ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್. ನಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಬರೀದಿಲ್ಲ. ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as assembler. We use a device called assembler, or a software or a hardware device, we call it as assembler. What assembler does is it converts assembly level language to ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಮಿಷನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಭಾಷೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಟು ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್. ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ
ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ರೈಟ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅದರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಆದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂತು ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 1-0 ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, 2 division, MLL and ALL. Now we'll move to the next one, high level language. High level language, as the name itself says, this is at a higher level. Okay, this is at a higher level. Okay, the first thing that you know is, as I told you, low level language is difficult for human being to understand, but high level language is easy for human being to understand. Easy for human being to understand. Okay, easy for human being to understand. Yake, see, nowadays if you are thinking about software engineers who works in the software field, IT field and all, they are easily able to write the programs by themselves if they have practiced well. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Those languages are high level languages. ಅಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕೋಡ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು? ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Okay, I'll not ask questions. It cannot understand. Okay, computer cannot understand directly. Computer cannot understand directly. So what has to be done? It has to be translated. It has to be translated. So for translating higher level language to mission level language, we don't use assembler. Illi assembler use madodi. Illi nima assembly level language alli. But illi we don't use assembler. We use two other devices. We call it as compiler or interpreter. These terms are very important. Example is take kelodo. They don't ask very complicated kind of question. Very simple. To translate the for the purpose of translating to the computer in the mission level language, in the higher level language, we use translators called compiler and interpreter. We use translators called compiler and interpreter. Compiler and interpreter. Compiler ಮತ್ತು interpreter ಏನಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. You can understand better there. Okay. Compiler ಮತ್ತು interpreter ಇರುವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, why they are used ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay. This higher level language is easy to learn and understand. Alva? It's easy to learn, it's easy to understand, and even it is easy to modify also. Very important. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎರರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು. ALL ಮತ್ತು ML ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಜಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದ ಎರರ್ ಅಂಡ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಇಟ್. ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಷೆನ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಬೆನಿಫಿಟ್. So these are the things we need to know about the types of programming language. Now we need to understand some of the important examples. I'm not going to give the notes because it is directly there in the material, but material is not very comprehensive. Some of the things are missing in the material. I would share those things in the class. Okay, let us quickly discuss once what are some of the important mission level languages. Just wait, I'm sharing one more screen here.
Okay. Sorry. Yeah, it is the one. Okay. So some of the examples, as you can see here, some of the examples. First one, Fortran. Now, Fortran now already ಓದಿದ್ದೀವಿ. We have read it somewhere when we are discussing the history of the computer. Ali ಓದಿದ್ದೀವಿ format translation use ಮಾಡೋದು. Okay. See, why I have to show this is you need to know three things. On the year, if Fortran on the full form ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. They can ask the full form of Fortran also. Fortran full form ಕೇಳ್ಬೋದು. Then they would ask year. ಯಾವ year ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. Okay, they can ask in the match the following ಆ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು. Then developer ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ IBM ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ. IBM ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಟಸ್ at the team of IBM ಅಂತ. Then application. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Fortran first one formula translation. Then we have one more software, one more programming language called Algol. That is algorithmic language. Scientific ಮತ್ತೆ engineering use ಮಾಡ್ತಾರೆ 1958 ಅಲ್ಲಿ. Then we have list processing ಅಂತ. Okay, it is used in artificial intelligence. Now, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ artificial intelligence ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Okay, COBOL, common business oriented language. So business purpose use ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Okay, COBOL. So they can ask for full form guys. Please be careful. Full form ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. Okay, so this is how you have to study. I told you in the beginning this subject is all about mugging up of lot of facts. Okay, most of the time. Basic, beginner to all purpose symbolic instruction code ಅಂತ 1964 ಅಲ್ಲಿ. Then you have Pascal 1970. You all of you know this C programming. So this is very important. This person Dennis Ritchie. Okay, then C++ advanced form. C in advanced form C++. So 1983 ಅಲ್ಲಿ. Then we have Java. Okay, Java is also very famous. Okay, then we have Python. Okay, Python. You might be knowing those people who are in the programming field. They might be saying, "I'm using Python. I'm using Java." ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Then we have Visual Basic VB ಅಂತ short form ಅಲ್ಲಿ. So Microsoft develop ಮಾಡಿದ್ದು. You need to know. Okay. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಡೆವಲಪರ್ ಯಾರು ಇಯರ್. ಓಕೆ. Then CNET, C.NET, Microsoft as founder. So these are some of the important. And this is like application based. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ಗೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸಾರಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಿಸ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್. You can study from the book directly. Okay, I'm not going to discuss again in detail of it. Now, there are some of the other lists which are not given in the book. I'll discuss that with you. Remember, Fortran is the first programming language. As I already told you, Fortran is the first programming language. And one more thing, mm, okay, yeah, that's all. Other than that, there are some other of the other programs that we need to discuss now. I'll tell you which are those. Let me open this. Okay, write down. Okay, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. There are some of the other example. CSS is a new software. I mean, a new programming language. Cascading style sheet. Cascading style sheet. Okay, application web page design is ಮಾಡ್ತೀವಿ. Application web page design. Web page design ಮಾಡ್ತೀರಿ. Now it is very much important in terms of promoting your business and all. So for that purpose it is used. Then HTML, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ HTML ಅಂತ. What is the full form of HTML? Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. Same application, web page design. HYPR text markup language. Then JavaScript. ಅದು ಜಾವಾ, ಇದು JavaScript. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಜಾವಾ, ಇದು JavaScript. Okay, web development mobile application. Web development mobile application. Then we have PHP, personal home page. PHP personal home page. Web design use ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆಬ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೇಮ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಕರೀತಾರೆ. ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ PHP ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. Then we have SQL. Again, it is a web design page. SQL, structured query language. Structured query language. ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
SQL, structured query language. Then we have logo, logic-oriented graphic language. Okay, logic-oriented graphic language. It is used for the purpose of graphics. Graphics ಅನ್ನ build ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ use ಮಾಡುವಂತದ್ದು. Then we have prologue, programming in logic ಅಂತ. Prologue, pro means programming, log means logic, in logic, programming logic. So logic is nothing but artificial intelligence application, artificial intelligence. Then we have ADA. It's a software used in banking and for commercial purpose. Banking ಮತ್ತು commercial purpose use ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Then one more language, Swift. Mobile application is not good. The most important DBMS. Chapter ಇದೆ DBMS ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, we study in detail about it. Database management system ಅಂತ. Database management system. It is used to application part ಏನು database ಅನ್ನು database use ಮಾಡ್ತೀವಿ DBMS. Okay. SQL means structured query language. Structured query language. ಇದು ನಿಮ್ಮ book ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ list to check. Okay, remaining list you can directly read from the material we will be sharing today. Okay, PDF share ಮಾಡ್ತೀವಿ, please do read on a daily basis. ತುಂಬಾ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 10 to 12 pages ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸದ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಅವತ್ತೇ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿ. Don't keep it for pending at any cost. Okay, hopefully you are understanding everything. You have understood what is programming language types, types aliruvanತ variations. Okay, yeah. Now moving forward, ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. It understand only mission level language, or also called as binary level language. ಈ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. If you are giving any kind of input in different language than this, then computer needs someone's help. Computer needs support from someone else. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. In that sense, whatever support system that we use for translating from higher level or other languages to mission level language, we call it as a language translators. It is a software used to translate a higher level or assembly level language to mission level language. Okay, higher or assembly level language to binary level language ಅಥವಾ mission level language. Okay, I hope you are writing whatever I am trying to say. Now, ಇಲ್ಲಿ types discuss ಮಾಡೋಣ. There are basically 3 types. ನಾವು already discuss ಮಾಡಿದೀವಿ. Assembler, compiler, interpreter ಅಂತ. ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ. Assembler ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, we are repeating it again. Assembler is a device or is an translator which translates from assembly level language to binary level language. It's a device which translates from assembly level language to binary level language. You write full, guys. I'll be writing half. Doesn't mean that you have to copy the same thing. You write in your language. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, same like computer. Now don't write from ALL and BLL and then go and while reading you get confused and you don't understand. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀರಿ. ನಾನು ಅಪ್ ಬರಿತೀನಿ. Doesn't mean that you have to copy the same thing. Okay, so we have to give some examples for assemblers. MASM, Microsoft Assembler. Company ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. Then we have NASM, Network Assembler. Please do write fully Microsoft Assembler ಮತ್ತು Network Assembler. So the 2 examples that you need to give for assembler. Okay.
Okay. The second one is compiler. Compiler. Compiler translates from higher level language to machine level language or BLL, binary level language. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗೇನೆ. Sorry. Okay. Higher level language to machine level language or binary level language. Okay. There is a term called compilation here. In compiler, we have a term called compilation. Compilation is nothing but the process of translation. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪೈಲೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಾರಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಯು ಗಿವನ್ ಎ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಕಂಪೈಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಡಾಟಾ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ, ನೀವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತೀವಿ ಆಫ್ 100 pages ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯು ಆರ್ ರಿಟನ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಫ್ 100 pages and you have given the testing and it is successful and you have submitted it. Now compiler will take it, compiler will understand it, compiler will scan the entire program to mission level language. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಕಂಪೈಲರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಟ್ ಒನ್ಸ್, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಸೋ. ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಇಸ್ compiler translates or scans the entire program at once. Compiler scans entire program at once and translates into mission code. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಿಷನ್ ಕೋಡ್ಗೆ. ಯಾವುದು? ಕಂಪೈಲರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು, or it is faster than interpreter. Next we will be discussing interpreter. It is faster than interpreter. Compiler is faster than interpreter. Interpreter ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟರ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ obviously since it does all the programming at once, it is quite faster than the other one. Okay, examples ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಜಾವಾ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾವಾ ಕಂಪೈಲರ್. ಗೋ ಕಂಪೈಲರ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಟರ್ಬೋ C++ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್, ಟರ್ಬೋ C++. ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ or in the schools itself, they might have thought while studying computer science in some of the other way. Okay, so compiler from higher level language to mission level language. This is about the compiler. Next one is interpreter. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಕಂಪೈಲರ್. ಬಟ್ interpreter does not do so. Okay, it scans only one at a time. See, programming remains the same, higher level language to mission level language or binary level language ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ it scans only one program at a time. Only one program at a time. And then it converts into mission level language. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ mission level language. So speed is obviously low, alva. Speed is obviously low compared to the compiler. So this can be a question, like consider the following statements about the difference between compiler and interpreter. Okay, the speed of interpreter is
more than the speed of compiler. Okay. Java C is an example of a interpreter. So both statements are wrong. Okay. Example. Ruby. Python. Python programming language is an interpreter with them. PHP are some of the examples of interpreter. So please do know it. Very, very important chapter based programming language. Tumba questions bandide. Okay. Please do read it. Once you get the material along with the notes. So these are the three types of language translators that we have. The first one being assembler, compiler, and then interpreter. Okay. Now we'll study some important definitions. With respect to programming language. Okay. See, remember now software and the what is software basically? What is software? Give me an example of software. Let me know. Let me see. Give me an example of software. Software and the example ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. Give me an example of the software. Guys, are you there? Am I the only one which is speaking here? Android, okay. Others? Software ಒಂದು example ಕೊಡಿ. MS Office, very good. MS Office is the best example. Alva? Linux, okay. So normally used software example ಕೊಡಿ. You use antivirus, alva? Antivirus, MS Office, Google. Google is a software, huh? Chrome, okay. Excel. MS Office in ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. PowerPoint, okay. Now you're going into the details of MS Office. MS Office and ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. Excel ಬಂತು, PowerPoint ಬಂತು, Access ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಬಂತು. Okay. See, okay. Let us take the example of MS Office here. MS Office is software, ಅಲ್ವಾ? ಈ MS Office ಅನ್ನ build ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು? You should have written some programs. ಅಂತ MS Office ನೀವು ಇವಾಗ MS Word ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ABCD ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ABCD ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ABCD ಅಂಡ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. MS Office ಈ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಮಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತೀರಿ. You give command. So it is set of command will get instructions. Set of instructions will lead to get a program. Set of programs will lead to building a software. In software build ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮೊದಲಿಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. Command is nothing but the coding that you give. Okay, then it will have set of instructions. Command and instructions ಆಗಿ build ಮಾಡ್ತೀವಿ. That instructions will lead to softwares. Programs. Different programs. For example, MS Office ಒಳಗಡೆನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ functions ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ program ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದು programs. The set of programs will lead to a software. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ MS Word ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Then they would have given instructions. Set of instruction command is called instructions. Set of instruction is called program. Set of program is called a software. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Set of. I will not give separate definition for it. You can write here only. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? You should remember set of command is instruction. Set of instruction is program. Set of program is software. Okay. Now, there is one more definition for source program. Source program. Okay, source program ಅಂದ್ರೆ is the program written by the user. ಯಾರಾದರೂ ಯೂಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Source program. Then we have object program. Object program. Source program ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಬರ್ದಿರೋದು. Written by user. For example, I am writing a software. I am giving a coding
ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಏನು ನಾನು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಭಾಷೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಕಂಪೈಲರ್, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್, ಎನಿವನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕಂಪೈಲರ್. ನಾನು ಏನು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೈಲರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕಂಪೈಲರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದೆನ್ ಬಗ್. ಬಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೆಡ್ ಬಗ್. ಬಟ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ಬೆಡ್ ಬಗ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಗ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಗ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಬಗ್ ಗೈಸ್? ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ನೋ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್, ಆ ತರ ಈ ತರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಗ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಗ್? ಎರರ್. Error in the program. Yes, yes. Error in the program is called as bug. Error in the program is called as bug. Artha? Now program, okay, now I've written a C program fully. Now there is some error in between. Okay, that is called as bug. Debugging. ಕೆಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್? ಇವಾಗ ಎರರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಆ ಎರರ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಎರರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as debugging. Finding and removing the error is called finding and removing the error or bug is called as debugging. Debugging. Okay. Next, algorithm. Algorithm. What is algorithm? Algorithm is nothing but it is a step or a procedure that we use, okay, to solve a given problem. ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, some problem is given. The step or the procedure followed to solve a particular problem, given problem in a computer system is called as algorithm. Right, as it is. The step or a procedure to solve a given problem. To solve a given problem is called as algorithm. Okay. ಈ given problem ಅನ್ನು solve ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ if we use a flow chart, if you use a diagram, ಈ given problems ಅನ್ನು solve ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ if we use some kind of diagram or pictorial representation, ಪಿಕ್ಟೋರಲ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ an algorithm is done or shown to you through diagrams, we call it as flow chart. So some of the flow chart we need to discuss now. Okay, some of the flow charts we need to discuss. Flow chart is nothing but pictorial representation of a solution to any problem. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಲ್ಗಾರಿದಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ಟೋರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಿಕ್ಟೋರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಿಕ್ಟೋರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಎಂಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಎಂಡ್. Okay, this is the picture for decision. The computer language is decision. And this is the picture for processing. ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಲೇ. ಡಿಲೇ. It looks like a parallelogram. It is input or output. Input or output.
This one was asked in the exam. Connector. Then exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಡಿಲೇ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay. One more. Sorry. Okay. This is stored data. It's a pictorial representation for stored data. And one more we have. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. predefined function. Predefined function. ಇಷ್ಟು ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So asked in the exams. That's why. So asked in the exam. Okay. Please to remember. That completes the whole chapter. So predefined function. So these are the things that you need to know about programming language. Okay. Still ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ask you full form, they can ask you application, okay, they can ask you year, who developed it, ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Then language translators ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ, 3 translators ಇದೆ. Few of the definitions regarding programming language, and then flowcharts. Okay, this completes what programming language. Okay, the next chapter that we're going to discuss today is software. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, set of programs is called as software. Alva. Set of command is called instruction, set of instruction is called program, set of program is called software. Okay. So write a definition. Software is a set of program. Software is a set of program designed to perform a well-defined task. 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 Continue. It is a set of program that tells computer. It is a set of program that tells computer what to do. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, a question was asked few years ago that can you touch software physically ಅಂತ. It was a bit of sarcastic kind of question. They asked, can you touch the software physically? Can you touch it? Can you touch the software physically? Is it possible? Or is it not possible? What is the answer, this? Okay. Can you touch software physically? Okay. Few people are answering. What about others? Okay. Remember, software cannot be touched physically. Write down. It can't be touched physically. It can't be touched physically. Software ಅನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, that is discuss the types of software. The flow chart draw ಮಾಡಿ so that we can better understand. Okay, types of software. Basically, there are two types. Okay, first one is system software ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. System software. The other one is application software. Application software. So system software can be further divided into language translator. Language translator. We'll discuss one by one. Don't worry. Language translator. Operating system, the most important one. Operating system. Linker and loader. Linker and loader. Device drivers. Device drivers.
Then we have utility software. These are the types of system software. Application software can be divided into two types. Okay, one is application specific. Application specific. The other one is general purpose. The other one is general purpose. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ your yatra.com ಅಥವಾ IRCTC ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. IRCTC ಟಿಕೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. yatra.com ನಿಮ್ಮ ಬುಕಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. Zomato is an example. Okay, Zomato is becoming super app nowadays, but still you can say it's application specific. ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದು ಯಾವುದು? Zomato. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋ. ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್, yeah, but there are many apps like for which is used, like Tata has brought a new app called New anta. That is general purpose application software. Right? Examples keltare is you need to be aware of the examples. Okay. Now, before moving further, studying about system software, let us understand the difference between system software and application software at an layman language. Layman language alli artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಅಂತ. Okay. Let us assume there is a computer here. Okay. Computer ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Can I call computers in hardware? Is it wrong if I call computers in hardware? No, right? Computer ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್, CPU ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. Okay, I'll install or I'll install a software that is nothing but a system software. Okay, system software ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿವೈಸ್. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇರೋದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ will act as an interface between hardware and application software. Application for example, let's take Facebook. ಓಕೆ, ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, this is how the software in general works in the computer. In a very layman term, this is how the software works. You need to know about this. Okay, let us discuss now one by one. The first one is system software. System software. System software. Okay. Write the same definition. Computer program that controls the system hardware. Computer program that controls the system hardware. System hardware is nothing but this, the first part. System hardware and interact with the application software. And interacts with the application software. And interacts with the application software. System software is a computer program that controls system hardware ಮತ್ತು application software ನಡುವೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. It always functions in the back end. It always functions in the back end or runs in the back end. Okay. It is generally written in low level language. It is generally written in low level language. It is generally written in low level. Andre higher level language allu ಬರೀತಾರೆ, but most
Most of the time it is written in low level language. Okay, this is about system software that you need to know. Backend ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. It acts as an interface between application software and ಇದು ನಾನು example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು operating system. Okay, so generally system software works to control between hardware or the computer device and application software. Okay, that's how it functions. Okay, among this first one, system software ಅಲ್ಲಿ first type language translator. Now already discussed ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So the three types of language translators. There are three types of language translators. We have already discussed this. Language ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? Can you list down in the chat box quickly? Quickly, let me check if you're there in the class or not. Okay. Assembler, compiler, and interpreter. Okay. Assembler, compiler, interpreter. So now already discussed ಮಾಡಿದೀವಿ. Now going to discuss again. Assembler basically translates from assembly level language to binary level language, whereas compiler and interpreter translates from higher level language to binary level language. That is the overall crux of it. Okay. The second one is operating system. Very, very important with regard to the exam. Operating system. Let us know what is this. Okay, as I already told you, it acts as an interface. It acts as an interface between. It acts as an interface between the user. User is nothing but the application software. Application software. User ಅಂದ್ರೆ ನೀವು Facebook ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ you are becoming the user there, application and computer hardware. And computer hardware. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ. ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಿದೆ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಜನರಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಈವನ್ ದೋ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆರ್ನಲ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಕೆರ್ನಲ್, KERNL, kernel ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Kernel is a software which actually supports these operations. The operation support mode of the actual device kernel. Kernel is a part of operating system. So operating system in general, kernel is specific. Okay. Example is pretty important, but just need to know for the purpose of knowledge. Okay. And operating system is used to manage all the operations of computer system. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಪರೇಟ್, ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿಸ್. ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಆಪರೇಟ್ ವೆಲ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಲ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಎ ಬಿಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ರೈಟ್ MS DOS. Then your ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆ? ವಿಂಡೋಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 98, ವಿಂಡೋಸ್ 98, ವಿಂಡೋಸ್ XP, 2000, ವಿಸ್ತಾ, NT, ವಿಂಡೋಸ್ 7, ವಿಂಡೋಸ್ 8, ವಿಂಡೋಸ್ 10, ವಿಂಡೋಸ್ 11. Do we have ವಿಂಡೋಸ್ 12 now? ವಿಂಡೋಸ್ 12 ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಾ? I think ವಿಂಡೋಸ್ 11 is the last one. Okay, these are the different operating system that we use. ಯಾವ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಕ್ಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That's the difference. All operating systems are not similar. Okay. Then we have Mac OS. So Windows series ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Vista, 98, XP, 2000, NT, 7, 8, 10, 11. Okay, Mac OS. And ನಿಮ್ಮ ಇದು ಯಾವುದು? Apple, Mac OS. Then Unix, Linux. Okay, iOS. This is Android actually. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್. ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್.
iOS, iPhone. Okay. Maya OS is basically Indian. Idu kuda Indian. Ba OS, Ha OS. Okay. Ubuntu, Ubuntu, Harmony. Therefore, examples, they can ask you any examples. Solaris, Symbian, Symbian, Android, okay, WebOS, Boss. Again, Boss is also India's. Okay, Maya, BaOS, Boss are like Indian operating systems. Okay, so these are the things that you need to know about operating system. Next, linkers and loaders. Third one, linkers and loaders. Examples is important ಅಲ್ಲ question and ಬಂದಿಲ್ಲ. Okay, but still we need to know. Did you complete writing examples? Okay. See, linker ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Now let us assume I have written a programming of 200 pages. 200 ಪೇಜಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ let us assume I take 10 seconds. ಇದನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ it takes 10 seconds to process ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Rather than giving 10 seconds, what linker as a device, linker ಅನ್ನೋ ಡಿವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 200 ಪೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ 60, 70 ಪೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And each of this will take like 2 seconds, 3 seconds, 3 seconds. So rather than doing a function in 10 seconds, because you are able to divide this into 3 different functions, ಅಂದ್ರೆ whole program ಅನ್ನು divide ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ 3 different functions ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the time consumption of the programming result will be reduced. See, programming language time is very important. Coding language, the lesser the time you take, the higher the capacity of the programs that you can complete in a particular day or something like that. Okay, so 200 pages ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, basically 3 types of divide ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆ divide ಮಾಡಿ again if at all I have to link, ಇದನ್ನ ನೀವು divide ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ 200 ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ I use this particular system. We call it as linker. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನು ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎರರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಎರರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ rather than spending 10 seconds for the whole program, you are dividing that program into different sub charts ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ the time consumed will be less. So you can save a lot of time. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಬರೀ 3 seconds 7 seconds ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. You'll have a crores of programs to write on a daily basis. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಅನ್ಲಿಂಕ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, write down. Linker links the modules or smaller programs. Linker links the modules or smaller programs to form a single program. To form a single program. Linker links the modules or smaller programs to form a single program. Okay. Then loader. Loader ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay. Loader basically loads the mission code of a program system memory. ನೀವು ಇವಾಗ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, you are using C programming and you're giving coding in the computer. Now, if at all, it has to be saved. It has to be stored somewhere. So loader will do the function. Loader will basically loads the mission code of a program into system memory. ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. It loads the mission code of a program into system memory.
loads the machine code of a program into system memory. System memory ಗೆ ನೀವು ಬರೆದಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೋಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಂಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ. ಲೋಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. Okay, someone is writing repeat loader. Okay. So please text to Smash. Smash ಅಂತ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, Smash ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Okay, I repeat. Loader loads the machine code of a program. Loader loads machine code of a program into system memory. System memory into system memory. Clear? ನಾವೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದನ್ನು ಲೋಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. The last one among the system software is utility software. Not very much important for the exam, but still we'll know what it is. Utility software. Designed, which is designed to maintain or analyze a computer system. To maintain or analyze computer system. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay. Okay, this is not the last one. We have one more. Okay. Utility software ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, device drivers ಅಂತ. Okay. It is designed and maintained, or it is designed to analyze or maintain a computer system. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಹುದಾ? ಐ ಗಿವನ್ ಯು ಎ ಹಿಂಟ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ computer system, what you are using, what do you use, which software do you use? Antivirus. Yes, very good. Antivirus is an example of utility software. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿವೈರಸ್. ಓಕೆ, what does it do? It is used to scan and remove the virus in the system. It is used to scan and yes, file management. Yes, good example. File management. We'll be discussing about that. Okay. It is used to scan and remove the virus in the system. Example is very important because ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, which among the following are antivirus softwares ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. They'll give 4 options. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? 4 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು which among the following is not ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Okay, first one is Kaspersky. Those people who are using computer might be knowing about it. Next one, Avera. Then Panda. Then McAfee. Okay, K7. Norton. Bitdefender. ಇನ್ನು ಇರ್ಬೋದು ಲಿಸ್ಟ್ Bitdefender, but no at least 3 of them. ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಮಸ್ ಇರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. You don't have to worry too much about it. Okay. Types. Antivirus is the first type. Second type, disk compression. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಾಟಾವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೆಮೊರಿ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 GB ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. You want to compress that memory and make it 1.5 GB. For that, you use a disk compression softwares. Alva. For example, I'll give you a best example. While you are applying for KPSC or UPSC or any government exams, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದು 5 MB ಅಥವಾ 2 MB ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, KPSC ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 200 KB or 500 KB ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ,
You will go to Google, you'll say compress image file ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಸ್ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಡಾಟಾ. ಒಂದು ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಕಂಪ್ರೆಸ್. ಅನ್ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 GB ಇರೋದನ್ನ 2 GB ಮಾಡೋದು, 2 GB ಇರೋದನ್ನ 1 GB ಮಾಡೋದು ಕಂಪ್ರೆಸ್. ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಕಂಪ್ರೆಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್. The content of the disk. Okay. Used to compress or uncompress the content of the disk. Example. Disk doubler. ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, which one the following is a disk compression software ಅಂತ. ಇದು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, WinZip. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ WinZip. ಓಕೆ, zip full form ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. zip full form there was Zone Information Protocol. Zone Information Protocol. Win is nothing but Windows, ಆಯ್ತಾ? Windows. Zip ಅಂದ್ರೆ Zone Information Protocol. Then this one also you might have used, WinRAR. WinRAR. Win is Windows. RAR means the person. Rochelle Archive. Person or the company name probably. Not sure. WinZip, WinRAR, disk doubler are the example of disk compression. Next, third type. Disk fragmenters. Disk fragmenters. Okay. Fragment ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕಟ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ತೆಗೆದು ಕೊಕೊನೆಟ್ ನ ಬಿಸಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡ್ತೀರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫೈಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, in layman example, let us take, you want all the image file to be in a single file. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಮೇಜ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಮೇಜ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಫೈಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫಾರ್ ದಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟರ್ಸ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ನ ಡಾಟಾವನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ತರುವಂತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೈಟ್ ಆನ್. ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ and move. It is used to detect and move the files scattered. The files scattered over the disk into one location. Over the disk into one location. Over the disk into one location. Okay, these are the examples. Okay, so the example of softwares used as disk fragmenters. Okay, fourth type, disk cleaners. Disk cleaners. Disk cleaners. Okay, so now you have a lot of data stored in your computer. Now computer memory is full. You want to delete some of the files which are not actually important. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ದಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಅವರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ರಿಪೀಟೆಡ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಮಚ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಅನ್ ಆಪ್. ಒಂದು ಆಪ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೌನ್ಲೋಡೆಡ್ ಸಮ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಪ್, ಸಮ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದೋಸ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು remove, search it and remove it? No, that becomes a hectic process. So disk cleaners can be of helpful. Disk cleaners ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? These will find those kind of files and will delete and clean your memory. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನ ಅಗತ್ಯದ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Write down. Used to decide, used to decide what to delete, what to delete, what to delete when the disk is full, when the disk is full. Examples: bleach bit cleaner and sea cleaner. Bleach bit cleaner and sea cleaner. The exam is important. All the types questions have been asked from these areas. So we'll have a test very soon on these many portions that we have completed. How ಯಾವ ರೀತಿ questions ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. I thought of giving you some questions, but it takes a lot of time. You have to complete the class as early as possible. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು questions ಕೊಡ್ತೀನಿ. But we'll plan something at the end of this class. These many portions ಮೇಲೆ ಒಂದು test ಮಾಡೋಣ. Same like the Kannada test we have. Okay. Next, fourth one. Sorry, fifth one. Fifth type of device drivers. Fifth type of software, system software. Fifth type of system software. We'll discuss translator, OS, linker, loader, utility software. We'll discuss device drivers. Okay, we'll discuss device drivers. Okay, what is device drivers? Okay, device drivers are those system software. Write down first. Device drivers are those system softwares which is used to control the hardware. Which is used to control the hardware attached to the computer. Attached to the computer. Okay, I want to ask you something now. In the previous class, I told there is this hardware component which basically decides whether that computer system has to open or not, based on the setting of whether all the components of the computer are properly placed. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್? It is an hardware component which asks or which gives permission to the operating system to on or does not on, depending on the completion or depending on the perfectness of the hardware system. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? What do we call it? What do we call it, guys? I told you in detail. ಇದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. It is placed with the RAM, EPRAM. Sorry, EPROM, not RAM, EPROM. ಯಾವುದು? It is BIOS. Don't study this. Very good. ಓದಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ? Just listen to me and throw your book, come to the next class. Good idea. Okay. But device drivers ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ it is used to control the hardware. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು 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 ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡಿವೈಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. There is a difference between BIOS and device drivers. BIOS ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ then only it will ask the operating system to turn on. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ? BIOS might have not given permission. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು BIOS ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, because there is some problem with some hardware or some components in the in the computer system. But talking about disk drivers, it actually tries to control the hardware. ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. I hope you have written the definition for it. Okay, BIOS driver, ROM drivers, USB drivers, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್. USB drivers, motherboard drivers, display drivers, etc. Display drivers, etc. So these are some of the important, components or types of system software. So application software we will discuss in the next class. Okay, I don't want to stretch too much because I want you to study at first place. I find most of you don't study.
Okay. Application software ಏನಿದೆ, it's a bit huge topic. It might take some time. So I'm not going to discuss today. We'll continue in the next class. Okay. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. Okay. I'll tell you something before we wind up.